Venia dat urdicendi, patrono doctori José Pérez Ríos. Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro universitario, señoras y señores. Comenzaré por manifestar que es para mí un excepcional honor y privilegio actuar como padrino de la investidura como doctor honoris causa de una de las personalidades científicas más clarividentes y globales en su visión del mundo del siglo que acaba de terminar. Me estoy refiriendo al profesor Stafford Beer. Por ello agradezco profundamente a todas las personas y órganos de la Universidad de Valladolid que han intervenido en el proceso de aceptación de la concesión de este doctorado honoris causa por su interés en acercarse a una personalidad tan difícilmente clasificable como es el doctor Beer. El estudio de la obra enormemente extensa y profunda del doctor Beer, así como su aplicación en diversos trabajos de colaboración realizados con dos de sus principales discípulos, los doctores Marcus Banninger y Raúl Espejo, me permitió descubrir a un científico eminente, pero también a un extraordinario humanista. Su creación teórica, enormemente original e innovadora, tuvo siempre en el centro de su interés al ser humano y los problemas que le afectan, como se puede comprobar a través de su densísima biografía, algunos de cuyos hitos principales comentamos a continuación. Stafford Beer nació en Londres. Después de sus estudios iniciales en matemáticas, filosofía y psicología en la Universidad de Londres, la Segunda Guerra Mundial truncó sus estudios al ser movilizado para formar parte del ejército inglés. Una vez reincorporado a la vida civil, trabaja durante 12 años para la United Steel, en donde creó y dirigió el primer grupo civil de investigación operativa. A este periodo corresponden sus innovaciones sobre modelos cibernéticos de la empresa, baterías masivas de paneles para control estadístico de la calidad, técnicas de simulación manuales, así como la invención de la máquina estocástica analógica. En 1956 instaló en la United Steel una de las primeras computadoras dedicadas exclusivamente a ciencias de la dirección. El interés de Stafford Beer por la experimentación e investigación sobre aspectos de la computación y el control, así como sobre las bases materiales del hardware de las computadoras, le llevó a la realización de experimentos con Gordon Pask sobre la utilización de microorganismos sensibles a la luz que eran entrenados para la resolución de ecuaciones. Durante este periodo desarrolla su investigación personal sobre neurocibernética y modelos matemáticos del sistema nervioso, que condujeron a la primera formulación de lo que se conoce hoy como Viable System Model, modelo de los sistemas viables. También corresponde a esta etapa la invención de diversas máquinas para el estudio de los procesos de adaptación, homeostasis y aprendizaje humano. Durante los años 1961 a 1966 desarrolla una intensa actividad como consultor desde la empresa Sigma, Science General Management, la primera consultora del Reino Unido dedicada a actividades en investigación operativa. En el periodo que va de 1966 a 1970, el Dr. Beer se convierte en director de desarrollo de la empresa International Publishing Corporation, entonces la mayor empresa del mundo en el campo editorial, llevando a cabo una intensa actividad en investigación y desarrollo que condujo, entre otras innovaciones, a la primera composición automática de páginas. En 1970 se retira de sus responsabilidades directivas y regresa a la consultoría, actividad a la que se dedicará durante los 20 años siguientes. En este tiempo desarrolla una amplia labor como consultor internacional, tanto para la industria como para diversos gobiernos. Uno de los trabajos más conocidos es el que realizó para el presidente Salvador Allende en Chile y cuyo objeto era desarrollar un nuevo enfoque cibernético para la organización y regulación de una economía social. El periodo que va desde 1990 hasta nuestros días está marcado por una actividad dedicada fundamentalmente a la investigación y desarrollo que condujo a la invención de la técnica denominada Teams Integrity. Además de su faceta como directivo y emprendedor, el Dr. Beer ha estado toda su vida muy vinculado al mundo universitario. Es profesor visitante en las escuelas de negocios de Manchester y Durham. Anteriormente había sido el primer profesor de sistemas generales de la Open University y profesor de la Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Más recientemente ha sido profesor en las universidades de Swansea, Concordia de Montreal, British Columbia y Toronto. Ocupó además posiciones de profesor visitante en muchas otras universidades, entre ellas 12 en Estados Unidos. Actualmente sigue desarrollando su actividad docente como profesor visitante de cibernética en las universidades de Sunderland, Newcastle y Estocolmo. El Dr. Beer es presidente de la World Organization of Systems and Cybernetics y gobernador del International Council for Computer Communication. Ha sido presidente de la Operational Research Society. Entre los múltiples honores recibidos mencionaremos el Freedom of the City of London, la medalla de plata de la Royal Swedish Academy for Engineering Sciences, la Norbert Wiener Gold Medal, el nombramiento como profesor honorífico por la Universidad John Moore de Liverpool,
los doctorados Honoris Causa por la Universidad Concordia de Montreal y por la Universidad de St. Gallen y el Doctor of Science por la Universidad de Sunderland. En el año 1999, la United Kingdom System Society le ha concedido la Lifetime Achievement Award Gold Medal por su sobresaliente contribución al pensamiento sistémico. Después de este recorrido forzosamente apresurado por la biografía de Stafford Beer, veamos algunos de los aspectos más sobresalientes de su monumental obra. Los dramáticos acontecimientos que vienen convulsionando a la humanidad están dando lugar a que cada vez se oriente más la atención hacia el carácter sistémico del mundo en el que vivimos. Las instituciones clásicas no sirven para mantener el nuevo estado de cosas bajo control. Los problemas son globales, pero las instituciones no, o al menos no lo suficiente. El problema que se plantea es cómo diseñarlas. Es aquí donde la obra del Dr. Beer se manifiesta en su plenitud. Después del éxito que habían tenido los grupos de trabajo interdisciplinares, que eventualmente se denominaron grupos de investigación operativa, durante la Segunda Guerra Mundial en la resolución de problemas que trascendían a la disciplina particular de cada uno de ellos, al terminar esta se extendió el uso de tales grupos para la resolución de problemas no militares. Uno de ellos, al que se uniría posteriormente el Dr. Beer, fue creado por Norbert Wiener. Este grupo reconoció la unidad esencial de un conjunto de problemas relacionados con la comunicación y el control, tanto en la máquina como en los seres vivos. Fue Wiener el que dio el nombre de cibernética a la nueva ciencia, a la que definió como ciencia de la comunicación y el control en el animal y en la máquina. El primer libro que publica el Dr. Beer es Cybernetics and Management, y con él se establece el nacimiento de la cibernética organizacional, es decir, la aplicación de los principios de la ciencia cibernética al estudio de las organizaciones. En él realiza una revisión histórica sobre el origen de la cibernética como ciencia y propone el concepto de sistema como alternativa al enfoque reduccionista dominante en la cultura occidental. En este trabajo argumenta por primera vez la posibilidad de diseñar científicamente una organización para que constituya un sistema dotado de capacidad de aprendizaje, de adaptación y de evolución. En el año 1966 publica Decision and Control, obra que trata sobre management y sobre cómo puede ser utilizada la ciencia en la resolución de problemas de decisión y control. En ella propone, una vez más, un enfoque holístico, en contraste con el carácter fragmentado y parcial de la ortodoxia entonces vigente en el campo del management. Por lo que se refiere a su relación con España, hemos de señalar que esta ha tenido lugar hasta el momento fundamentalmente a través de su obra. Refiriéndonos concretamente a la Universidad de Valladolid, señalaremos en primer lugar la participación de esta en dos integraciones físicas, la First International Integration Conference y la primera integración sobre ciudadanía organizacional, y sobre todo en la primera integración electrónica hecha en el mundo realizada en 1995 y 1996, en la que 30 cibernéticos pertenecientes a 16 países y 4 continentes, trabajando a distancia a través de Internet, fueron capaces de preparar en 8 meses una publicación conjunta sobre la obra del Dr. Beer, editada bajo el título To be and not to be, that is the system. Este trabajo de colaboración a distancia sirvió para demostrar la utilidad práctica de la Teams Integrity y dio lugar a la apertura de líneas de investigación originales en nuestra universidad que han ido materializándose en diferentes proyectos de investigación a lo largo de los últimos años. Mencionaremos también la utilización de la cibernética organizacional del Dr. Beer en la concepción y diseño del sistema de comunicaciones e intercambio de información creado por la Universidad de Valladolid para las comunidades académicas iberoamericana y europea, mediante el cual se pretende poner a su disposición una herramienta en la que sus conceptos cibernéticos son combinados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Para terminar, utilizaré las propias palabras del Dr. Beer cuando dice: un sistema autoorganizado debe estar siempre vivo y sin finalizar, ya que finalización es otro nombre para muerte. Confiemos en que la obra del Dr. Beer siga inacabada por muchos años. Al aceptar Stafford Beer formar parte del claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, nuestra institución se ve enriquecida con uno de los científicos más sobresalientes que ha dado el pensamiento sistémico y la teoría de la organización, y cuya lúcida obra aporta un marco de referencia esencial, no solo para los estudios de ingeniería industrial, telecomunicación o informática, sino para todas las disciplinas que se imparten en nuestra universidad. Por todo ello, proclamo y manifiesto his de causis, peto gradum, doctoris honoris causa domino Stafford Beer. Nunc clarissimo viro Stafford Beer, uius universitatis honoris causa doctoris lauream concetamus. Ad este.
ab Universitatis Vallisolitanae conventu, rerum politecnarum scientiarum schola postulante, pro egregis tuis meritis honoris causa doctor creatus es. Auctoritate mihi conquesa gradum doctoris Universitatis Studii Vallisolitani tibi confero. Patronus insignia honoris tibi induet et eorum uim enarrabit. Accipe primum in capite pilium laureatum signum coronae et excellentiae doctoralis dignitatis. Accipe deinde annulum aureum symbolum tuae desponsiationis et dilectionis et perpetuae conjunctionis cum scientia cuius novus professor efficeris. Sede etiam ut novus doctor in hoc trono qui tibi signum sic autoritatis ua securus in cateris publicae docere debeas. Accipe et librum scientiae ut intellegas quod studere et legere et profiteri debeas. Accipe denique albas manicas, quibus mundities manibus servanda significetur simulque tuae dignitatis honestas ostendatur. Venia datur loquendi domino Stafford Beer, ut orationem faciat uius claustri neundi gratia. A magnificent and most excellent rector of the University of Valladolid, most excellent and most illustrious authorities, members of the University Senate, ladies and gentlemen. I wish that I could speak to you in Castellan, but it is almost 30 years since I last had occasion to use your beautiful language, and that was in circumstances of such stress that I still find it difficult to speak. On the 11th of September 2001, a crime was committed in New York that the world will long commemorate. I hope that the Spanish-speaking world at least commemorates that earlier 11th of September in 1973, the day of the Chilean golpe, when my compañero presidente Salvador Allende died and the people of Chile fell subject to decades of brutal suppression. Today, however, is a happier occasion. I wish to thank the University of Valladolid, which, following the proposal made by the Escuela Universitaria Politecnica, has bestowed on me the high honor of Doctor Honoris Causa. The subject to which I have devoted my professional life is cybernetics. I am all too well aware that most people have no more than a crazy idea of what this is all about. I have been assured that it is about freezing people, but they were thinking of cryogenics. The more informed realize that it is concerned with systems and their regulation. But even there are so many ways on which this notion can be approached.
Some people seem to think that cybernetics is part of engineering. They reckon that feedback loops are involved and therefore focus on specific devices described by servo mechanics. Others have heard of systems of training through behavioral psychology and think of pigeons or rats running mazes. Even so, the most advanced types of control machinery we know about is surely found in the central nervous system of the human body. So they may go on to speculate that cybernetics is probably a branch of neurophysiology. All of these intuitions are true enough, but you might think rather localized. Let's face it, the modern world revolves around money and global markets. We might conclude that economics should therefore have the clue to its regulation in econometrics. But wait a minute, there might be a broader issue. Maeterlinck had talked about the spirit of the hive, and Cagnetti talked about crowds. These anthropological concepts offer a more general and cohesive notion of system. Behind that idea, in turn, is arrayed a whole range of biological facts that certainly deal with regulatory phenomena. They encompass wide-ranging kinds, from the specifics of the potassium-sodium pump to the generalities of prey-predator balances. They discuss the whole epigenetic landscape, which leads in turn to unfolding the course of evolution itself. Mind you, this discussion is still humanocentric, and maybe we should start with ecology, which one can only suppose ought to be a thoroughly systemic science. Well, it's time to stop. The shocking thing is that there is truth in every of these notions, and the reason is because cybernetics is an interdisciplinary subject. It must be complicated. If I may be allowed one joke in a dignified discourse, it concerns 3 men who are about to be executed. The prison governor calls them to his office and explains that each will be granted a last request. The first one confesses that he has led a sinful life and would like to see a priest. The governor says he thinks he can arrange that. And the second man? The second man explains that he is a professor of cybernetics. His last request is to deliver a final and definitive answer to the question, what is cybernetics? The governor accedes to this request also. And the third man, well, he is a doctoral student of the professor. His request is to be executed second. The great schools of a great university are valued, even revered, for their scholarship, but they do tend to suffer from a hardening of the faculties. This makes it particularly difficult to deal with interdisciplinary science. So that is why I feel doubly honored to be standing here today. You have heard that I am already a Doctor of Science and have received honorary doctorates in both law and in economics. But you are according me something I regard as more special. The doctorate of the university, rather than a particular faculty of the university, somehow recognizes that knowledge is a unity. This is something that I've believed all my life, but I, a fact, find difficult to bring home in a basically reductionist world. Cybernetics had its origins in the early 1940s when a group of distinguished scientists was gathered together in Mexico to deal with various assignments associated with the Second World War. It is well documented how they discovered that, precisely because of their eminence in different fields,
they find it difficult to talk to each other about anything serious. So they decided to choose a topic that was nobody's speciality, but of interest to everyone. And their eminence was really important for another reason. They had nothing to prove. They decided to discuss the nature of control. It took a long time to get anywhere because each specialist had an idiosyncratic view of the matter. We have already seen how popular misconceptions arise 60 years later. At the beginning, there was nothing to go on. What did control actually mean? An astrophysicist might think about laws of gravitation and cosmic repulsion as controllers, whereas a neurophysiologist might think about brains. The concepts and certainly vocabulary do not coincide. I shall focus on one famous and fully authenticated incident because it seems to me to embody both the form of interdisciplinary work and also the excitement it can generate. Two members of the group had been designing a machine which would enable the blind to read with their ears. A bank of photocells would scan a line of print. As each letter passed, it would sound an audible group of notes. It's not difficult to imagine that a common word, such as the definite article, would sound a short chord that would soon be recognized as such. The main difficulty would be to cope with different sizes of print. After all, the snag already encountered with Braille, whereby every book has to be reprinted in a special format, needs to be avoided if at all possible. What these two scientists were discussing was the prospect of having the machine adjust itself automatically to the appropriate print size. They developed their idea by arguing through a schematic diagram, not an electrical circuit, which they left on the common room table when they went to bed. The next man to come into the room was a famous neurophysiologist. He picked up the diagram. He asked, "Who is trying to draw a diagram of the fourth visual layer of the cortex of the brain?" If you do not already find this story exciting, then consider the sequel. Any scanning process will have a characteristic cycle time for its periodic sweep. That will depend on its input rates. The great mathematician Norbert Wiener asked if anyone knew the rates at which the occipital lobe of the brain registers visual information from the retina. It's a complicated question because several mini-computers operate between the two as the optic nerve is transversed. But the brain people knew the answer, and the mathematician was able to calculate the scanning rhythm. So the question was, if the human brain actually worked like the schematic diagram, what would it be? What would its rhythm be? The answer was 10 cycles per second, which of course is the resting rhythm of the brain. If the whole of that story leaves you unmoved, it's possible you may never acquire an interest in the subject of cybernetics. I set out half an hour ago to answer the question, what is cybernetics? And part of that undertaking includes trying to show how novel approaches become, not only how novel approaches become, but their relevance to what is called real life. Whether we look back 30 years to the Chilean golpe or come up to date with the New York disaster, we still face regulatory catastrophes well understood in cybernetic terms. And I'm forced to note that in both these instances, we did not fail to recognize correctly, to diagnose correctly. In both cases, there is a gross disproportion of wealth and prosperity.
There is no more expectation that the regulatory balances will be adjusted today than there were in Chile. President Allende often used to ask me, how can we run a socialist economy in a capitalist milieu? He took his case to the United Nations, and they cheered him to the echo. But nothing happened. Today we have invented a war which does not exist. There is no foe and no way of defining victory. Allies are expected to go into battle against an abstract noun and to assault any nation unwilling to mobilize such folly. But still the cheers echo. We shall have to seek answers, and I would like to emphasize that orthodox solutions are unlikely to be successful. We have tried them over and over again, and they do not work. And so we try to make them work by spending more money or force to do these things all over again that do not work. We need not stereotype solutions, but new pathways. I'm personally very fond of the poem Cantares, and I recommend this couplet to you. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.